That's the real deal. That's the real deal. Ο Ντόναλντ Τραμπ λανσάρει παπούτσια δικής του μάρκας με την επωνυμία Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε μάλιστα ο ίδιος σε συνέδριο για φίλους αθλητικών παπουτσιών, κρατώντας ένα ζευγάρι sneakers χρυσού χρώματος που πωλούνται στο διαδίκτυο προς $399 το ζευγάρι. They came up with this, and this is something I've been talking about for 12 years, 13 years, and I think it's going to be a big success. Ο υποψήφιος για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών δεν παρέλειψε να μοιράσει αυτόγραφα στους οπαδούς του και παράλληλα απίφθινε κάλεσμα σε νέους να ψηφίσουν. What's the most important thing? To go out and vote, right? We have to go out and vote. We got to get young people out to vote. And you're going to vote, and we're going to turn this thing around. We have a few young ladies that are up here crying. Thank you, darling. I love you too. Wow. A lot of emotion. There's a lot of emotion in this room. Μιλώντας σε άλλη συγκέντρωση στο Μίσιγκαν με αφορμή το πρόστιμο μαμούθ $355 εκατομμυρίων που του επέβαλε το δικαστήριο της Νέας Υόρκης για απάτη, ο Τραμπ επιτέθηκε στη δικαιοσύνη, μιλώντας για διεφθαρμένους δικαστές και υποσχέθηκε πως όταν εκλεγεί θα τα αλλάξει όλα. When we win back the White House, we will have no higher priority than ending the weaponization of this horrible legal system that is developed around us. It's a horrible, horrible thing that's taking place. You talk about democracy. This is a real threat to democracy.